The fighters of the motorcycle company under the 425th Skala Separate Assault Brigade of Ukrainian Armed Forces have completed their first combat mission. In an attack launched overnight, the Ukrainian troops have captured a Russian position in a forest lane. Apart from armored vehicles and quadricycles, motorcycles have also been involved in the Ukrainian assault. The Russian position was captured by Ukrainian after a short battle, while Russian soldiers in the position were eliminated. In a video posted on Telegram app, Ukrainian troops involved in the operation praised the use of motorcycles in the fighting on frontline, describing the vehicle as a valuable asset. The motorcycles are faster and more operatives. They enable the soldiers in the front line carry more ammunition with them, thereby making military operations more efficient. One of the fighters said the motorcycles literally saved their lives as they enabled them to ride long distance and carry heavy weight with them. The soldiers said they were being trained how to use motorcycles in battle conditions. It should be noted that this is the first the motorcycle company established in the Ukrainian army. Мотоциклетна рота полку «Скала» вже пройшла перше випробування в бойових умовах. Результат виправдав усі очікування. Штурмовики на мотоциклах раптово на швидкості увірвалися і провели штурм позицій ворога. Це сталося вперше у бойовій практиці Збройних сил України. Я на виході був другим номером, моя задача була прикривати водія з вогнем. Ми вночі з ночниками, без світла, без нічого, пролетіли бігом ту ділянку і закріпилися. Завдяки швидкості ми швидко штурманули, можна сказати, неожидані створили для ворога. Вони не встигали орієнтуватися, де ми йшов, і, во-первых, що це скупченості не було. Один приїхав, потім другий. І затягнулися в ті місця, щоб і нас не вразили. Тобто ми вже були в укритті, можна сказати, і можна було вже виконувати задачу. Аби ми йшли пішки, ми просто б не дійшли туди. Якщо б не на мотоциклі, прикинь, 40 кілограм за собою нести, це время, сили. Ты, пока дошел, допустим, там 5-6 километров, ты уже уставший, а тебе еще надо штурмовать. Если бы не мотоцикл, конечно, я думаю, мы даже не дошли никуда. А так, реально, можно сказать, поспасали нам жизни. Мотоцикли. Навіть як був відкат, то ми на мототранспорті моментально відкатились. І так краще спасти себе і життя побратима. Можемо розглядати мотоцикл як евакуаційна машина. Якщо незначні були такі враження, то в принципі людина надала першу допомогу, чи з рукою, з ногою бігом залізла і обняв тебе і бігом подальше від лінії вогню, як кажуть. В нашій мотороті ще є і квадроцикли, це теж можна розглядати як перспективний напрямок. І якщо розглядати як машина доставки або БК, або ще чогось, або як евакуація, то це дуже таке сильне значення має. Я так понял, брида, ехала, или танчик, его подбили, пацики залезли под коробочку, они уже были наготове, подлетел квадрик, развернулся, они заскочили, и он их, чисто если бы не квадрик, он бы их не вытащил. Квадрики тоже матная штука. Я считаю, что кроме того, что мотоцикл надо развивать, и это направление тоже. Очень сильно большой опыт для меня был, он уже есть. И сейчас мы закрепляем, мы сейчас не расслаблены, мы сейчас не отдыхаем, мы так же самое продолжаем тренироваться, тренируем так же самое пацанов. Сначала первые номера привыкали к машинкам, к мотоциклам. Потом постепенно со вторыми, с весом, потом с БКшкой, холощение, стрельба с мотоцикла на ходу, перекладка, объезд ТМок, заезды на горочки под высоким углом. И так без мотоцикла у нас тренировочки как проходили, так и проходят. То есть нарезочка углов, штурм зданий, откаты, закрепы. Я считаю, что это очень прикольно, очень интересно, захватывающе, очень много впечатлений. Есть свои нюансы, есть свои моменты, но мы все-таки их стараемся заладить, чтобы во второй раз, когда мы пойдем на выход, у нас все четко и идеально получилось. Хотелось бы, чтобы это все развивалось в гораздо более крупном плане. Не только одна моторота, чтобы их было, допустим, несколько, чтобы можно было сразу несколько направлений штурмовать. Я считаю, что это очень круто, что именно в Скале, именно туда, куда я попал, есть такое движение, как моторота. Near Pokrovsk, the Russians are constantly pressing. The assaults do not stop. In the grey hours of the day, they accumulate forces, and in the morning, they go on a new offensive. This was stated by the press officer of the 14th Operational Brigade, Chervona Kalina, of the National Guard of Ukraine, Maxim Bakulin, on the air at Kiev 24. They are constantly trying to put pressure
changing tactics from small infantry groups to larger-scale assaults, mechanized and also two-wheeled assaults, which have appeared en masse as a novelty among them, and in fact the assaults do not stop. These can be small, 2, 3, 5 small infantry groups, or they can be large ones with the help of equipment and with the support of artillery MLRS, he noted. According to Bakulin, up to 90 enemy manpower may participate in large-scale assaults, but there may be less manpower and more heavy armoured vehicles. The enemy tries to accumulate during the grey time of day. This is in the early morning and when it starts to get dark. And as soon as it accumulates, daylight comes, the enemy starts to move along the entire line in the area of responsibility of our brigade, he said. At the same time, Bakulin noted that the Russians specifically began sending their groups to storm simply through open terrain. If earlier we watched how they walked in a small group through the plantings, now we can watch how they simply walk through the fields. This is done so that the main force and their wings can see where the fire is coming from, where our drones are taking off from. Bakulin explained the tactics. He also notes that the occupiers surrender if they are left alone. It should be noted that Russian troops were most active at the beginning of the invasion in 2022 and in the fall of 2024. However, by the spring of 2025, the aggressors' offensive actions had noticeably slowed down and had effectively reached a dead end. Russian forces have failed to make any significant breakthroughs on the front lines with minimal progress and huge losses. The situation at the front is not in Russia's favor. The enemy is faced with two key problems. The first is the impossibility of making significant progress. For several months, the Russians have been unsuccessfully storming Pokrovsk. This year alone, their losses have already exceeded 100,000 killed and wounded. The second problem is Ukraine's resilience. Having failed in its attempt to take over the country by military means, the Kremlin has turned to terror tactics against the civilian population.